Popote ulipo natumai alasiri yako inakuendea vyema kabisa. Karibu kwenye taarifa za mbiu ya KTN. Ni saa 10:01 saa za Afrika Mashariki. Mimi naitwa Ali Manzu kukuarifu tuna taarifa kuu tulizozipokea kando na zile ambazo tunazoendelea kuzifuatilia. Kamati ya pamoja ya sheria ya bunge la Seneti na kitaifa imesisitiza kuwa hakukuwa na visa vya nakala tofauti za mswada wa BBI kupitishwa kwenye mabunge ya kaunti. Kwa mujibu wa kamati hiyo, kaunti 32 zilipokea nakala zenye matatizo madogo ya uchapishaji, huku zingine 11 zikiwa na nakala iliyo safi. Hata hivyo, bado maswali yapo kuhusu ni nani wa kulaumiwa kutokana na dosari hiyo. Two versions of the bill. It is one version. And one report. There could be small errors here and there. Those are correctable because there are errors on the face of the face. Yeah, typographical errors. The second phase is that we are taking the document to the two speakers. So we expect that very soon this document will be made open to the public once it is now seized off by the House in the procedural manner. Eventually, when you will get the report after the speaker has received it, you'll find that the report speaks for itself. And I have signed the report myself, and Honorable Kijana has signed, everybody is signing, and we leave it now to the plenary of both houses. Na huku hayo ya kijiri, Seneta Murang'a Irungu Kang'ata amejitetea kuhusiana na taarifa kwamba yeye tu kwenye kamati ya pamoja ya wabunge na maseneta ambaye hakutia saini ripoti kuhusu mswada wa BBI. Ripoti hiyo ya kamati za sheria bungeni itakabidhiwa maspika wa bunge la Seneti na lile la taifa, lakini Kang'ata anasema kwamba tetesi kuhusu kaunti kadhaa kupokea na kupitisha nakala za mswada zenye kasoro ni dalili kwamba BBI kupitishwa ni lazima. It's a single document. I would imagine it's only one single document would have been taken to the assemblies. I suspect personally that there were people who are continuously editing this document. And to me, that highlights the problem of a process that is not consensual, a process that is being pushed, a process that is political. It is not purely intended to achieve constitutional changes that are going to assist the unemployed youth, the farmers, the coffee and tea farmers, the avocado farmers, the macadamia farmers, the jobless youths, the women, the men of this republic, but is being pushed for political reasons. Na tukiachana na hayo mtazamaji, kijana mmoja mwenye umri wa miaka 17 ameuawa baada ya kushambuliwa na ndovu katika kijiji cha Elpan katika kaunti ndogo ya Samburu ya Kati. Marehemu alikuwa anatoka malishoni alipovamiwa na kushambuliwa na ndovu huyo aliyekuwa amejificha kichakani. Kulingana na kamanda wa polisi katika eneo hilo, Samson Ogelo, marehemu alikuwa na majeraha kichwani, kifuani na kwenye miguu na mkono. Wenyeji wameshauriwa kutoingia ndani ya msitu kutafuta kutafutia mifugo wao lishe ili kuzua maafa kama hayo. We got an information from one Mr. Kyle Lepario that a header named Loriton Lepario, aged 17 years, had been attacked and killed by an elephant while grazing his father's livestock. Police officers visited the scene and found the body, the deceased body, with some injuries, visible injuries on his head, chest and leg. The deceased body was removed from the scene to Samburu Referral Hospital mortuary, awaiting post-mortem. I would advise those grazing not to graze inside the forest, because if they graze inside the forest, this will bring human-animal conflict. Tukiwa bado kwenye taarifa ambazo zinazohusiana na uhasama kati ya wanyama na binadamu, wakazi wa kijiji cha Mundere katika eneo bunge la Budalangi
nao wanaishi kwa hofu baada ya kiboko kuanza kuzurura majira ya usiku, kula mimea na kuwaua mifugo. Uvamizi huo wa mara kwa mara umewafanya wakazi sasa kuhofia usalama wao na kuanza kurejea majumbani mapema, huku wakiogopa kutoka nje nyakati za usiku kwenda msalani. Kilio chao kwa shirika la kuwalinda wanyamapori nchini KWS kumkamata na kumuondoa kiboko huyo zikiambulia patupu. Kiboko anatuumiza kwa chakula yetu. Kwa maana sisi tunalima, tufune, tusomesee watoto. Huku kiboko inakula, huku maji inakula. Tutafanya namna gani? Naomba mtusaidie. Inaua wanyama, inakuja hadi kwa maboma zetu. Inakuja hata kwa maboma. Tungependa serikali ikazidi kutusaidia, ikaongea na watu wa Kenya Wildlife wakuja wakaichukua hiki kiboko. Maana hata mjumbe wetu pia wewe tunakuomba. Hatungependa ukalete chakula gorogoro moja ikuje utugawe hapa, then kiboko na izidi kuharibu chakula chetu, mashamba yetu. Hata jana mtu wa Kenya Wildlife alikuja mwenyewe akashuhudia na akaniambia ati mama Gentrix, maisha yako iko hatarini kwa sababu hii kitu itazidi kupita hapa. Sasa wananiambia ati mimi ni time wakati ule hiyo inapita. Mwanamke kama mimi kweli naweza nikaanza kufuatana na hiyo kitu, nijue inakujanga wakati gani? Naweza kweli serikali nauliza. Sisi hatutaki msaada tafadhali. Bado tuna nguvu ya kulima na kupata magunia ya chakula. Kwa sababu sasa kama hii shamba yetu tukilima, mimi nikilima, nikipata kwa mtama magunia 3, nipate mahindi magunia 2, nipate maharagwe kama magunia 1. Hiyo itanisukuma miezi mingapi? Na mwakilishi wa kike kaunti ya Kisumu Rosa Abuyu ametoa shinikizo kwa serikali kuhakikisha hakuna ukosefu wa dawa za kupunguza makali ya HIV. Akizungumza katika sehemu ya Dunga, kaunti ya Kisumu, wakati wa kuzindua soko la kuuza samaki, Buyu alipongeza serikali kwa kufanya jitihada ili kuhakikisha dawa hizo ambazo zilikuwa zimekwama katika bandari ya Mombasa kutokana na mzozo wa ushuru kati ya serikali na shirika la USAID zinapatikana kwa wananchi. Tayari kaunti 31 zimepata dawa hizo, huku serikali ikunuia kusambaza katika kaunti 16 zilizosalia kufikia wiki ijayo. It would be pointless for us to spend so much money in bringing up all these young girls and helping our mamas. And yet the government, on the other hand, fails to offer the ARVs to keep our children alive. That will look like we are wasting money on one hand and not being able to put in money so that the people of Kenya can actually realize full benefits of the government programs. So I'm happy that the government actually got into an agreement with USAID, and the first shipment of ARVs was sent to the counties yesterday. But the program must not be seen to be halted, because HIV, anybody who's on ARV, if you miss just one day, you put your life in danger. And we are not going to lie. A huge percentage of our population are on those ARVs. Na sasa tuje kwenye taarifa ambayo tumekuwa tukifuatilia kwa muda wa wiki mbili, ambako Alice Jepkoech Yano ndiye alikuwa mwaniaji wa mwisho kuhojiwa katika zoezi lililoendelezwa kwa wiki mbili la kumtafuta jaji mkuu hapa Kenya. Yano, ambaye ana uzoefu wa miaka 25 wa wanasheria, ameliambia jopo la JSC kuwa ataleta tajriba yake katika utendakazi iwapo atapewa fursa ya kuhudumu kama jaji mkuu. And then again, they are out there discussing upon their hearing, and they all sometimes not participating in those discussions. So when it comes to ultimately making the decision, yes, I'm still trying to understand from you, where do you place the influence of those public opinions? Thank you very much. I've gotten you very rightly, correctly. Yes, in summary. Yes. Really, for the judge, you don't have to take your decisions because of public opinion. Doesn't play a role. You've taken an oath of office to impartially and
integrity-wise, competent-wise, decide on an issue without that influence. In other words, what I mean is we don't have a place for that. As a judge, you must be integral. You make your decisions as per the law that gives you the powers to do that, per the Constitution, the statutes, and all that. Okay. Now, there's somebody called William Rehnquist. He was an Associate Justice of Supreme Court of US for 15 years. Then in 1986, on the eve, he became a Chief Justice. Now, on the eve of becoming the Chief Justice, he made a lecture at Suffolk University Law School on constitutional law and public opinion. Let me read for you what he said. Then you tell me whether you can comment on that. The judges of any court of last resort, such as the Supreme Court of the United States, work in an insulated atmosphere in their courthouse, where they sit on the bench hearing oral arguments or sit in their chambers writing opinions. That's what he said. Then he further went on to say that, but these same judges go home at night and read the newspapers or watch the evening news on television. They talk to their family and friends about current events. Somewhere out there beyond the walls of the courthouse run currents and tides of public opinion which lap at the courthouse door. Now, if you go by what you just told me, this is a Supreme Court judge who now became a Chief Justice of the Supreme Court of the US. Mm-hmm. What is your position? Because it seems to be contradicting what you have just said. Yes, my position will still remain the same because as a judge, really, you can be influenced by so many things, especially surrounding you and all that. The people you are with, the families you still go back to in the evening after work. You should be able to put those issues behind your back and look at your matter in a very objective manner as you comply with the law and also the ethics that pertains to your office. Na tukiendelea na taarifa zaidi, maafisa kutoka idara tofauti za serikali zinazojumuisha halmashauri ya ukusanyaji ushuru nchini KRA, shirika la kukagua ubora wa bidhaa la KEBS, halmashauri ya kilimo na chakula pamoja na kamanda wa polisi kaunti ya Migori walivamia maeneo kadhaa ya biashara na kunasa mahindi ambayo yaliyodaiwa kuingizwa hapa nchini kiholela kutoka nchi jirani ya Tanzania. Kulingana na kamishna wa kaunti ya Migori Boaz Cheriot, wafanyabiashara katika soko la Nyame Taburo eneo la Kuria wamekuwa wakiagiza mahindi bila kupata idhini kutoka kwa serikali. Haja yetu ni kujua hii mahindi vile imewekwa katika stores imehifadhiwa vizuri, na kama haijahifadhiwa vizuri iko na madhara aina gani. Hiyo machine vile vile mitambo itaonyesha sisi kujua kama hiyo mahindi iko contaminated, iko na aflatoxin ama la. Alafu vile vile tutaangalia maneno ya moisture content, kwa sababu lengo letu ni kuchunga maisha ya wale wa Kenya ambao watatumia hii mahindi. Lakini ya muhimu zaidi kabisa tunataka tuchunguze, tujue hii mahindi imetoka wapi. Kwa sababu tumeambiwa na vizuri kwamba mahindi kutoka nje hiyo imepigwa marufuku. Kwa hivyo we want to establish where the source of this maize consignment, whether it's local or it's coming from neighboring country. Na mama mmoja katika eneo la Momoni, kaunti ya Kitui, analilia haki kutokana na unyama uliotendewa binti yake ya miaka 15 na babake mzazi. Inadaiwa baba huyo alimnajisi bintiye wakati mamake alikuwa ameondoka nyumbani kwenda kuandaa harusi ya dadake mnamo Aprili tarehe 10. Inadaiwa mwanamume huyo ambaye yuko mafichoni kwa sasa anaendelea kumpigia mkewe simu ili warudiane. Kosa lilolifanya halifai kusababisha kusambaratika kwa ndoa yao, ndivyo anavyodai, lakini mama huyo anawataka polisi kumsaka aliko mumewe na kumkamata. Nikamwekea chakula akakula na akaenda kulala. Akaniacha tochi yake
Nikachukua tochi nikaenda kusoma naye. Mimi nikamaliza kusoma nikamregeshea tochi yake. Alafu sasa nilipokuwa nikimpea tochi, ndio sasa aliniambia kuja tulale na wewe hapa kwangu. Mimi nikakataa na nikarudi kitandani mwangu kulala. Nikiwa hapo sasa ndio alikuwa ananiambia umeamua aje? Namuuliza kuamua nini? Ananiambia venye nimekuambia. Namwambia mimi sitaki hizo story zako. Na mimi nikaacha amelala. Na mimi nimeenda kulala, na mimi nimelala. Sasa mimi sikujua ilikuwa saa ngapi. Ndio nilijipata kwa juu yangu na sikujua venye alikuja. Mtoto alimpigia simu kaniambia yeye arudi nyumbani sababu babake alimrebu usiku. Sasa niko kwetu nyumbani sababu ya hiyo case ya mtoto na babake. Na niko hapa to issue a very stern warning. I'm not sitting down. Wherever you are, kimbia, but I will still catch up with you. Tuko na lawyer na tumeamua kesi yoyote ya defilement sio mzazi anachukulia, ni sisi county tunachukulia. Na mimi kama waziri wa gender, sports and culture, I will protect our girls, I will protect our boys. Bila shaka visa hivi vimekuwa vikiendelea sana kutoka maeneo hayo ya Kitui, ikiwa hiki ni kisa cha pili wiki hii peke yake kukuarifu mtazamaji. Bila shaka serikali na hata wasimamizi husika itabidi wachukue hatua za dharura kuhakikisha kwamba visa kama hivi havitokuwa vikitokea. Tukiachana na hayo mtazamaji, wakulima wa chai wana imani kuwa mabadiliko ambayo yanaoniwa katika sekta hiyo tangu kupitishwa na kutiwa sahihi kwa sheria mpya za mabadiliko ya majani chai hapa nchini yatatatua matatizo ambayo wakulima wamekuwa wakiyapitia. Kulingana na wakulima hao, kuhusika pakubwa kwenye uchaguzi wa wakuu wapya pamoja na vile wa viwanda vya kusaga chai ni njia mojawapo ya kuhakikisha kuwa wamepata mabadiliko ili kukoma kuchukua mikopo kupitia majani chai. Ilikuwa 16 shillings per kg. Hii 16 shillings per kg, wachunadi wa majani chai wanalipwa shilingi 10. Wengine 11. Unabaki na shilingi 2-3 hapo. Kuna fertilizer tunayotarajia kulipa kila mwezi. Mwisho wa mwaka hiyo unabakishiwa kama shilingi 1. Wewe. Mimi ni mtu ambaye natarajia ku project kitu. Uwezi ukafanya project yoyote bila loan. Hata mwingine unakuta hawezi kuchukua loan, manake ile pesa amepe alafu mpaka unampatia unamwongeza ingine loan ndio sustain, manake anakuambia sasa nikija hapa majani yangu all my accounts siko kwa hii bank, utanisaidia namna gani? Na zaidi ya wanafunzi 150 kutoka mitaa ya mabanda huko Sagana katika kaunti ya Kirinyaga wamekuwa wakishiriki ufugaji wa sungura ili kujikinga na maovu kama vile matumizi ya dawa za kulevya mitaani. Wanafunzi hao kutoka shule tofauti tayari wana zaidi ya sungura 350, ambapo kwa kuwachunga na kuwalisha wanajiweka mbali na mambo mbalimbali ambayo yatokanayo na maisha duni katika mitaa kama hiyo. Msimamizi wa mpango huo Gertrude Ngina anasema aliuanzisha mradi huo mwaka jana baada ya shule kufungwa kutokana na msambao wa COVID-19. Na aim ya kukua na grip ya watoto wetu, tuwatoe from huko kwa slums na kwa kware, tukue nao hapa in our society. Na tukaanza masomo ya kukuza sungura na kutengeneza sabuni na kutengeneza jik. Na tumekuwa tukikuwa pia na guidance and counseling classes, ile inasaidia watoto wetu watoke kwa mambo ya miadarati, waache kudanganywa ovyo ovyo, such that they are busy here doing something. Watu wa area hii walete watoto wao kwa hii project
ndio ongezeke, ndio alafu tupange mpango, tuite watu wa kanisa, watu wa donors, tupange programu ya vile watoto watakuja kusomeshwa. Tutoke maeneo hayo tuelekee katika kaunti ya Garissa kule ambako ni siku 11 katika mwezi mtukufu wa Ramadhana, na wenyeji katika eneo la Modogashe kaunti ya Garissa wanakabiliwa na uhaba mkubwa wa maji. Visima vingi vimekauka kwa sababu ya kiangazi kirefu katika sehemu hizo. Mwanahabari mwenzangu Hamza Yusuf amezuru mji huo na kuandaa taarifa ifuatayo. Kwa miaka mingi eneo hili la Modogashe limekuwa na tatizo la maji. Siku nenda siku rudi, miaka nenda miaka rudi. Wakazi wa sehemu hii wamekuwa wakizungumzia swala hili kuanzia serikali ya hapo awali na hata serikali ya kaunti ya sasa. Na baadhi ya tatizo ambalo wanapitia na wamekuwa wakiishi nayo ni visima hivi. Mtazamaji, visima hivi ni visima ambavyo vimeweza kuchimbwa na mkono ya wakazi wa sehemu hii. Wamekuwa wamelalamikia idara husika, wameelezea tatizo hili idara husika, lakini hadi sasa malalamishi yao yamesalia tu kama samaki ama kama machozi ya samaki baharini. Hakuna anayesikiza. Kila wanasiasa wanapofika katika sehemu hii huwa mara nyingi kitu cha kwanza wanapigia nao kampeni, ama kitu cha kwanza ambao wanaelezea wakazi wa sehemu hii ya Modogashe ni kwamba tatizo la maji litakwisha pindi tu watakapochukua hatamu ya uongozi. Lakini hata hivyo hilo halikufanyika. Unavyoona wakazi wa sehemu hii kwa sasa wanaendelea na shughuli ya kuchimba na kuchota maji katika sehemu hii. Wanategemea mara nyingi laga ambayo unaiona katika sehemu hii, na bila shaka wanaiomba serikali, wanaiomba yeyote ambaye ana moyo wa huruma kuwafikia eneo hili la Modogashe angalau waweze kumaliza mwezi mtukufu wa Ramadhani bila bugdha. Hii Modogashe iko ukame zaidi. Ukame yake ni maji. Iko watu ngabe wanakufa ndani ya kizime. Ni watu sahi anaanza kuhama mpaka waje. Tunaenda break straight. Unasikia? Season sika unaonyesha hapa sio banda yake anaonyesha. Alafu watu mpaka jana, mpaka juzi, mpaka leo anahama panda waje. Wacha mali. Watu anaishi hapo ndani ya Modogashe. Jana na leo subuhi anaanza kufata mali. Anahama kabisa ndani ya town hii. Kwa sababu gani? Sababu hapo hakuna maji. Kisima hata ukipata lazima muende na watu wanne, mmoja ingie ndani, mwingine asimame katikati, yule mwingine asimame hapa juu, mwingine aweke maji. Kama mwezi enda wanne, utarudi na ile karata ambayo umeenda naye. Hata sijazaliwa siku ile walikuwa nasema Modogashe haina maji. Hata mimi mwenyewe sijazaliwa. Mpaka sasa ile ukame ya maji jaisha. Na sasa hivi mimi naelekea 30 na mpaka sasa maji hajakuja. Lakini tunaomba Mungu kila usiku na mchana, tunaomba Mungu, Mwenyezi Mungu atupe mvua. Hakuna pale nyingine watu wanategemeaga ni laga tu peke yake. Mwandasani, hii laga peke yake. Kama mvua haijanyesha hakuna maji. Mimi nataka niwaulize swali. Yes. Wale wanasiasa wanapokuja wakati wa campaign, huwa hamuelezi shida. Mtu kama Ali Buno alikuwa ametuambia in the next 1 month nikipata kiti Modogashe kila mtu atakunywa maji. Na leo ndio tuko anamaliza. Na hakuna hata dalili. Like was the MP, like was the MCA, everybody. Mtu akikuja ku campaign hapa, the first thing anakuja ku campaign ni maji. Anasema mimi nikipata hii kiti in the first 2 months I will make sure nitaleta maji. Na wakiingia ni hivyo. Na wakiingia mtu amegeuka na uwezi ona mara nyingine. Kuna mchaina mmoja alisema hizi maji tunaweza chimba hole bohol na hizi maji ingie na watu wakunywe maji wakiwa na mfereji. Sasa ile pesa MPs wakipatia mtu mmoja tenda, hiyo mtu ndio anakula hiyo pesa.
Lawama inaelekezwa kwa viongozi, hasa gavana wa sehemu hii ambaye ameahidi kwamba atawapa maji wakazi wa sehemu hii. Pia mbunge hajasazwa, na wakazi wanasema kwamba mara nyingi wamekuwa na mikutano tofauti, lakini hilo halikufanyika. Cha kusikitisha zaidi ni kwamba kila kibuyu au kila jerken, wengi wanavyosema katika sehemu hii, inagharimu takriban shilingi 50. Itabidi wengi wajitose kwa sababu wanahitaji maji, na maji ni uhai. Bila shaka maji ni uhai, na ndio tatizo ambalo linalowasibu wenyeji Modogashe katika kaunti ya Garissa. Mtazamaji, tunapumua tu kidogo, lakini nitarudi baadaye. Tuendelee na taarifa zaidi ambazo tumekuandalia kwenye Mbiu ya KTN. Endelea kuwa nasi.